Dear students, in previous classes you can come across underwriting of shares. So ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಟ್. ಒಂದು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ your syllabus. So take into account now. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿಮಿಲರ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಯು ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ the financial statements of a company. So financial statements of a company, ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎನಿ ಕಂಪನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ and balance sheet, whereas the profit and loss account showcases the operational efficiency of the company, and the balance sheet showcases the company's financial net worth. So company's financial position and our balance sheet ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. So from this chapter we are going to prepare the company financial account. So two statements ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು P&L account and balance sheet. So along together we consider as 14 marks question, and then 6 marks question you have to identify the notes, identify ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So let us explain balance sheet first. So this is the format of balance sheet as per Schedule 3 of the Companies Act. So basically we can start with when we have going to prepare in vertical format only. So we should first take out equity and liabilities. So equity and liabilities, under equity considered as shareholders funds. So under shareholders funds we can call it as share capital, reserves and surplus, and money received against share warrants. So for the share application money pending allotment also, this is one head. Shareholders funds will be one head. So we have another head, non-current liabilities and current liabilities, all clubbed together we consider as equity and liabilities. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ 10 ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ 4 ನೋಟ್ಸ್. ಓವರಾಲ್ ನೀವು 14 ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ನೋಟ್ 1. So that's why share capital is note 1, reserves and surplus is note 2, and non-current liabilities note 3, and trade payables note 4, other current liabilities note 5, short-term provisions note 6. So from now overall you have 14 notes irutte. So adರಲ್ಲಿ 1 to 10 notes you can use for preparation of balance sheet, and 11 to 14 notes that you can use to prepare for P&L account. So 10 notes only 1 to 6 relates to liabilities, equity and liabilities, and 7 to 10 relates to assets. So you 1 to 6 ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಟ್ 1 ಈ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನೋಟ್ 2 ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ನೋಟ್ 3 ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, ನೋಟ್ 4 ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್, ನೋಟ್ 5 ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ನೋಟ್ 6 ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. So from the given information we have going to extract working notes. 14 ನೋಟ್ಸು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನೋಟ್ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 14 ನೋಟ್ಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೋಟ್ 7 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇಂಟು 2 types, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ನೋಟ್ 7 ಅಂತೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಬಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, non-current investments, deferred tax assets. So everything comes under the same group considered as fixed assets. And next part ನೋಡ್ಬೋದು current assets. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ 8 ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವನ್ನ. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ 10. ಸೊ here we are going to just highlight the notes. So now notes na highlight ಮಾಡಿದಾಗ, so 1 to 6 notes will be become liabilities, and 7 to 10 notes will become assets.
ಸೊ ಒಂದೊಂದು ನೋಟ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಟ್ 1 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್, ಹೌ ಮಚ್ forfeiture. So every information relating to the equity share capital, those you have to record under there. That is what you consider as a note 1 share capital. Then note 2 you can go with reserves and surplus. So reserves and surplus, you are going to record every capital reserve, capital redemption reserve, securities premium reserve, debenture redemption reserve, revaluation reserve. So any reserve specifically made mentioned to overcome the particular liability. So what we consider as a reserves, and surplus refers to profit and loss account balance. When you prepare the revenue statement, if you get profit, considered as surplus, deficit you are going to deduct from the reserve. That is what you consider as reserves and surplus. And note the long-term borrowings. So again, it's non-current assets in nature. So long-term borrowings, the name indicates about what are the long-term loans that you have made. For example, loans and advances from related parties, bonds, debentures, loans from banks, loans from other parties, deferred payment liabilities. So all these things are long-term provisions. So all these things are what we consider as non-current liabilities. Non-current liabilities. And trade payables, that we can elaborate, bills payable, trade payables which are going to realize within a short term, 12 months, what we consider as trade payables something. So there is note 4 other trade payables. So other current liabilities, like anything other current liabilities, current maturities for long term debt, for short term debt, current maturities for financial lease obligations. So all these things, so what we consider as short term liabilities or short term other current liabilities anbodu. Then again, any short term provisions, that means the provision made or realized within 12 months. So adanne enti navu short term provisions something. So these are the things will comes under 1 to 6. So 1 to 6 relates to the notes, relates to liabilities. Now 7 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ note 7 fixed assets ಆಗುತ್ತೆ. So fixed assets that further classified into tangible and intangible. So tangible assets, fixed assets examples you can come across: land, building, plant and equipment, furniture and fixtures, vehicles, etc. All these what we consider as fixed assets. So intangible assets you can come across goodwill, trademarks, computer software, mining rights, copyrights, license and franchises. So ಇವೆಲ್ಲ intangible assets ಆಗುತ್ತೆ. So it comes from the same note 7 fixed assets ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. So next you can see note 8 inventories. Note 8 inventories. So inventory is nothing but stock or else raw materials ಅನ್ಬೋದು. Any amount of raw materials, work in progress, finished goods, stores and spares, loose tools. These are all the examples of inventories. So any of these items will come, it will go to under note 8 inventories. Then note 9 trade receivables. So trade receivables nothing but debt, nothing but debt or something now generally. That means a person owes money to the business for a period of less than within a year ಅನ್ಬೋದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಟ್ 9 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ 10. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ any form of securities that will be easily converted into cash, considered as cash and cash equivalents. Example, cash at bank, checks, drafts on hands, cash on hand. So all these things what we consider as cash and cash equivalents. So in this class we literally analyze only about the balance sheet items. That means balance sheet items. So this is the format of balance sheet. So equity and liabilities, under that shareholders funds, non-current liabilities, current liabilities, assets, non-current assets and current assets.
So the notes we have to highlight, because for every problem, 14 marks problem, we should start with note 1, note 2, note 3, note 5, note 6, note 7, note 8, note 9, note 10. ಸೊ ಆ ನೋಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ನೇಮ್, ನೋಟ್ 1 share capital, note 2 reserves and surplus, etc. till note 10. So you have to remember, note 1 to 10 relates to a balance sheet, and that note 1 to 6 relates to liabilities, 7 to 10 relates to assets. So next class we can see about profit and loss account, and notes 11 to